Welcome to today's machine learning class. So today we'll discuss about the support vector machine. Generally, support vector machine is a supervised machine learning algorithm. So please wait. So support vector machine is a supervised machine learning algorithm. Generally, it is used for classification problems or regression challenges. Mostly, the classification problems will be solved using support vector machine. However, for example, the classification problems like text classification or to classify the both positive and negative examples in a data set, or to classify the both males and females in a gender data set. Like that, for classification, we use the support vector machine. In support vector machine algorithms, we plot each and every data item in the expected coordinates. For example, if your data set contains 200 points, each and every point will be plotted on the expected coordinate. For example, if your problem will be in two-dimensional space, then your data points are plotted in two-dimensional plane. If your problem is multi-dimensional space, then the graph will be plotted on multi-dimensional space. So each and every point will be plotted on the particular coordinate. Then we perform the classification by finding the optimal hyperplane that differs the two classes very closely. For example, here the hyperplane indicates a straight line. Generally, we call the straight line as the hyperplane. Straight line hyperplane. We have two different types of hyperplanes, that are linear, non-linear hyperplanes. Soon we will find. So what are the different types of hyperplane? Generally, a hyperplane is a straight line. It will be used to classify the classes in your data set. The data set లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి మనం ఉపయోగించేటటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైపర్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం. For suppose you can observe this diagram. Here you have both green and red points. These green and red points are separated by a dotted vertical line. This dotted vertical line will separate the both green and red points. This type of lines are called hyperplane, and the points which are near to the hyperplane are called support vector machines. The points which are near to the hyperplane are called support vector machines. That means the support vector machine is a data point which is near to your classifier. Classifier is nothing but which classifies the classes in your data set. మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డేటా సెట్ లో బోత్ రెడ్ కలర్ పాయింట్స్, గ్రీన్ కలర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆ టూ డేటా పాయింట్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాను స్ట్రైట్ లైన్ అనేటటువంటి ఒక క్లాసిఫైర్ ను ఉపయోగిస్తున్నాను. దిస్ క్లాసిఫైర్ ఇస్ కాల్డ్ హైపర్ లైన్ ఆర్ హైపర్ ప్లేన్. So the hyperplane, the data points which are near to the hyperplane are called support vectors. Hyperplane కి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. These support vectors are used to predict the future classification in the SVM algorithms. SVM algorithms లో ఈ సపోర్ట్ వెక్టర్ డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డేటా పాయింట్స్ ని ఉపయోగించి ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తాము. So support vector is a supervised learning classification algorithm which is based on the concept of hyperplanes. Hyperplane అనే కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So we have two types of, in your syllabus, we have two types of support vector machines. Those are linear SVM classification and non-linear SVM classification. We will see both these types using a single example or using different examples. First we will see linear SVM classifier, where you can use the linear SVM classifier. First we will watch the different scenarios, then we can go for why, in which context we introduce the nonlinear classifier. So for suppose scenario 1, in scenario 1
we have two different types of classes, like star and circles. మా డేటా సెట్ లో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్టార్ ఒకటి, సర్కిల్ ఒకటి. హియర్ I already drawn three types of classifiers, that is classifier A, classifier B, classifier C. So in these three hyperplanes or in these three classifiers, the classifier B will perfectly segregate the both stars and circles. సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ 3 హైపర్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ అనేటటువంటి హైపర్ ప్లేన్, బి అనేటటువంటి హైపర్ ప్లేన్, సి అనేటటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ఉంది. సో ఉన్నటువంటి 3 హైపర్ ప్లేన్స్ లో మనకు బి అనేటటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బి అనేటటువంటి హైపర్ ప్లేన్ బోత్ స్టార్స్ ని సర్కిల్స్ ని కరెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేసింది అన్నమాట. ఓకేనా. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద బి ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు బి అనేది పర్ఫెక్ట్ క్లాసిఫైయర్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సినారియో 3, సినారియో 2, ఈ సినారియో తీసుకోండి. సెకండ్ సినారియోలో చూడండి. సెకండ్ సినారియోలో మనకు 3 క్లాసిఫైయర్స్ ఏ, బి, సి. 3 క్లాసిఫైయర్స్ మనకి 2 డేటా పాయింట్స్ ని సపరేట్ కరెక్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేసాయి. స్టార్స్ అనేటటువంటి ఒక గ్రూప్, సర్కిల్స్ ఉండేటటువంటిది ఇంకో గ్రూప్ అన్నమాట. ఈ 3 డేటా పాయింట్స్ మనకు కరెక్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేసాయి అనమాట. అంటే సెగ్రిగేట్ చేయడం అంటే సపరేట్ చేసాయి. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఒక కరెక్ట్ అయినటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ఎలా చెక్ చేయాలంటే ద మార్జినల్ డిస్టెన్స్ we calculate the marginal distance for each and every data point with respect to support vector. For example, ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 క్లాసిఫైర్స్ కి లేదా ఈ 3 హైపర్ ప్లేన్స్ కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే సపోర్ట్ వెక్టార్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ సపోర్ట్ వెక్టార్ నుంచి ప్రతి హైపర్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ ఫస్ట్ ఈ రెడ్ సర్కిల్ నుంచి ఏ క్లాసిఫైర్ కి డిస్టెన్స్, రెడ్ సర్కిల్ నుంచి సి హైపర్ ప్లేన్ డిస్టెన్స్, రెడ్ సర్కిల్ నుంచి బి హైపర్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో the hyperplane which have the maximum distance will be selected. ఏ హైపర్ ప్లేన్ కి అయితే మనకు మాక్సిమం డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందో సపోర్ట్ వెక్టర్స్ నుంచి ఆ హైపర్ ప్లేన్ ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తాము. హియర్ దీస్ 3 హైపర్ ప్లేన్స్ ఆర్ qualified hyperplane for separating the both stars and circles. But when this type of scenario is occurs, we will use the marginal distance to select the best hyperplane. Marginal distance ఉపయోగించి మనం బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఏంటి మార్జినల్ డిస్టెన్స్ అంటే, లేదా మార్జిన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ద సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అంటే ద డేటా పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజర్ టు ద హైపర్ ప్లేన్స్ కి క్లోజర్ గా ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ సపోర్ట్ వెక్టర్స్. సో ప్రతి సపోర్ట్ వెక్టర్ నుంచి ప్రతి హైపర్ ప్లేన్ కి నేను డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ద హైపర్ ప్లేన్ విచ్ హ్యావ్ ద మాక్సిమం డిస్టెన్స్ from each and every support vector mission that will be selected as your final hyperplane. దాన్ని మనం ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు మాక్సిమం మార్జిన్ ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకుంటామంటే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ద అవుట్ లీనియర్స్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లాసిఫై ద పర్ఫెక్ట్లీ. సో డేటాని పర్ఫెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి ఈ హైపర్ ప్లేన్ కి లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనకు ఉందనుకోండి, అంటే ఈ డేటా సెట్ కి ఈ హైపర్ ప్లేన్ కి ఎక్కువ గ్యాప్ అనేది ఉందనుకోండి, అలాంటప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయటం చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకని ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 2 scenarios. In the first scenario, we are using a hyperplane which perfectly classifies the both classes. Where star is one class, circle is one class. In the second scenario, we have 3 hyperplanes which perfectly classify the both classes. But in this situation or in this scenario, select the best hyperplane based on the distance from the neighboring data points. That means the support vectors నుంచి మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ద డేటా పాయింట్స్. ఈ సపోర్ట్ వెక్టర్స్ నుంచి మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సి ఈస్ ద బెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఆర్ సి ఈస్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. సి అనేటటువంటిది
best hyperplane. For example, scenario 3. ఇలా ఉంది అనుకోండి, మీ క్లాసిఫైర్స్ అనేవి లేదా మీ హైపర్ ప్లేన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి. సో ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా ఉన్నప్పుడు సో వీ కెన్ చూస్ బి యాజ్ ద క్లాసిఫైర్. బిని క్లాసిఫైర్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీరు బిని హైపర్ ప్లేన్ లేదా క్లాసిఫైర్ కింద తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్, ఇక్కడ స్టార్ డేటా పాయింట్ అనేటటువంటిది మీకు మిస్ అవుతుంది, అంటే మిస్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట. If B is the hyperplane, then the classification will be this classification where one star is being to classified as circle. ఒక స్టార్ అనేది మనకి ఏ విధంగా క్లాసిఫై అవుతుంది, సర్కిల్ కింద క్లాసిఫై అవుతుంది అన్నమాట. If you choose the B. So in this situations, the SVM will think as intelligent. ఇలాంటప్పుడు మీ SVM అనేది ఇంటెలిజెంట్ కింద థింక్ చేసి, even though there is a longest distance from these points to this star, ఈ స్టార్ కి లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉన్నా కానీ ద ఏ హైపర్ ప్లేన్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్. ఏనటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ కింద మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డేటా పాయింట్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హైపర్ ప్లేన్ టు ద డేటా పాయింట్స్ ఈజ్ 2 major parameters for selecting the hyperplane. Here in this case, even though the distance between these stars group and these stars will be maximum, the SVM will select the best hyperplane as A hyperplane instead of the B hyperplane. B hyperplane కంటే A hyperplane ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తామంట. So if you choose the B hyperplane, the B hyperplane will misclassify the both data points. ఈ రెండు డేటా పాయింట్స్ ని మిస్క్లాసిఫికేషన్ చేస్తుంది. How it is misclassified? One star is being classified as రెడ్ సర్కిల్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్టార్స్ మొత్తం ఒక గ్రూప్ లోకి, రెడ్ సర్కిల్ గ్రూప్ లోకి మీకు ఈ స్టార్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ సినారియో 3. సో ఇన్ ద ఫోర్త్ సినారియో, ఇఫ్ ద డేటా పాయింట్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ కి మీరు XY ప్లేన్ లో గ్రాఫ్ అనేది ప్లాట్ చేశారు. ప్లాట్ చేస్తే మీ డేటా పాయింట్స్ అనేవి ఈ విధంగా వచ్చాయన్నమాట. సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మన క్లాసిఫైర్ అనేది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తామంటే, we will consider this remaining star as the outlinear, and we will draw the hyperplane to classify these two things. Let's see the next diagram, this one. So we will draw a hyperplane like this, and this star which is included in the red circle will be treated as outlinear. It will be removed in the data pre-processing stage. డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్ లో దాన్ని మనము రిమూవ్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ సినారియోస్ ఫర్ ద లీనియర్ క్లాసిఫైర్స్. సో ఇన్ ద లీనియర్ క్లాసిఫైర్ these are 4 different scenarios. This is the first scenario for selecting the hyperplanes, and this is the second scenario based on the distance, and this one is the third scenario where misclassification will be possible. Misclassification is possible in a situation. So this one is the third scenario where the SVM will identify the outlinear and it will be removed to maximize your performance at the data pre-processing stage. Data pre-processing stage lo ee outlinear ni remove chesi we will draw a hyperplane to classify the both points anamata. This is the classification problem where we separate the different types of data points into one group and another different types of data points into another group. The data points which have the similar features are grouped into at one place, and the data points which have another same features are grouped into another way. So for suppose if your output will be like this, మీ డేటా సెట్ ని ప్లాటింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇన్ దిస్ సినారియో ద లీనియర్ క్లాసిఫైర్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్. లీనియర్ క్లాసిఫైర్స్ స్ట్రైట్ లైన్ ఏవైతే డ్రా చేసామో ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ సూటబుల్ కావన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ we will use the non-linear classifiers to classify these type of situations. సో ఇలాంటి సందర్భంలో SVM ఏం చేస్తుందంటే నాన్ లీనియర్ క్లాసిఫైర్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు. సో బిఫోర్ యూజింగ్ ద నాన్ లీనియర్ క్లాసిఫైర్, the data plotted on the xy plotted, the data is plotted on the xy plane is mapped into another plane, then we will introduce the
classifier. First, we will map the data into another plane. Here, the data is classified on XY plane. First, we map this XY plane data into another plane. Then we will introduce the classifier, or we will introduce the hyperplane. So we are using a new feature called Z. We are using the new feature called Z, which is in the form of x square plus y square. We are introducing a new feature or a new plane, Z plane. The Z plane will be the Z plane values will be x square plus y square. Z plane values ఎలా ఉంటాయంటే combination of xy values, x square plus y square. So this is the transformation diagram of the previous one. So this is the first diagram where the data points are plotted in the XY plane. Then I am introducing the new plane or new axis, Z axis. The Z axis values are combination of X and Y axis. Always the Z axis values are positive because these are squared values of both X and Y axis, X square plus Y square. Then I have transformed the XY plane data points into XZ plane. XY plane లో ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిని XZ plane కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేసాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద హైపర్ ప్లేన్. తర్వాత నేను హైపర్ ప్లేన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో హైపర్ ప్లేన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇక్కడ మనం హైపర్ ప్లేన్ కి డ్రా చేస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ మీరు ఈ రెడ్ పాయింట్స్ ని ఈ సర్కిల్స్ ని ఈ స్టార్ ని సపరేట్ చేయడానికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది డ్రా చేశారనుకోండి, ఈ XZ కోఆర్డినేట్ లో మనకైతే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లెక్క కానొస్తుంది. అదే మీరు దాన్ని XY కోఆర్డినేట్ లో చూసారనుకోండి, ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ సర్కిల్. అది మనకు సర్కిల్ లెక్క కానొస్తుంది అనమాట. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద non-linear classifier. First, we are transforming the non-linear classifier data into linear classifier. So non-linear classifier data ఏదైతే ఉంటుందో అది లీనియర్ క్లాసిఫైర్ వచ్చే విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము. తర్వాత లీనియర్ క్లాసిఫైర్ ని డ్రా చేస్తాము. ఆ లీనియర్ క్లాసిఫైర్ అనేది తర్వాత మీకు నాన్ లీనియర్ ప్లేన్ లో చూస్తే ఈ విధంగా కానిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద నాన్ లీనియర్ ప్లేన్. Non-linear plane was nothing but where it is not possible to introduce directly a linear classifier, linear hyperplane. Linear hyperplane అనేది డైరెక్ట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం పాసిబుల్ కానటువంటి డేటా ప్లేస్ నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, నాన్ లీనియర్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం. నాన్ లీనియర్ ప్లేన్ లో డైరెక్ట్ గా క్లాసిఫైర్ అనేది మనం డ్రా చేయడానికి కుదరదు, హైపర్ ప్లేన్ అనేది డ్రా చేయడానికి కుదరదు. సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ దాన్ని లీనియర్ ప్లేన్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. ఈ లీనియర్ ప్లేన్ లో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది డ్రా చేశాను అనుకోండి, అది మీకు నాన్ లీనియర్ ప్లేన్ లో వచ్చేసరికి ఈ విధంగా అనేది మీకు కానుస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఆల్ ప్రాసెస్ విల్ బి డన్ బై యువర్ కర్నల్ ట్రిక్. ఈ విధంగా చేయటాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కర్నల్ ట్రిక్ అని పిలుస్తాం అనమాట. SVM algorithm has a technique called the kernel trick. The kernel is a function that takes the low dimensional input space and transforms it to the high dimensional space. That is, it converts not separatable problem to separatable problem. Not separatable problems ని ఏ విధంగా మాడిఫై చేస్తాము, సెపరేటబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద మాడిఫై చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద నాన్ సెపరేటబుల్ ప్రాబ్లం. వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ద సెపరేటబుల్ ప్రాబ్లం. సో వర్క్ ఈస్ డన్ బై యువర్ కర్నల్ టిక్. ఈ కర్నల్ టిక్ అనేది వర్క్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. So this is the Python implementation for your linear classifier, where the linear classifier will be available in the sklearn. So sklearn లో మనకు SVM అనేటటువంటి మాడ్యూల్ ఉంటుంది. SVM మాడ్యూల్ లో మనకు లీనియర్ క్లాసిఫైర్స్ అండ్ నాన్ లీనియర్ క్లాసిఫైర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. హియర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ఆల్ ద డేటా సెట్స్ which are available in the sklearn. First we are importing the numpy for the numerical array calculations. Then we are importing all the data sets available in the sklearn. Then we are importing the pipeline for the classification. We are importing the pre-processing to pre-process if there are any outliers present in our data set. We data set లో ఏమైనా outliers అనేవి present అయి ఉంటే వాటిని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేయడానికి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టాండర్డ్ స్కేలర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. స్టాండర్డ్ స్కేలర్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత స్కేలర్ SVM దగ్గర నుంచి నేను లీనియర్ SVM ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. సో తర్వాత ఐరిస్ డేటా సెట్ ని లోడ్ చేశాను. ఇన్ ద ఐరిస్ డేటా సెట్ I have taken the data column as the X. Data column will be stored in the X coordinate and target column will be stored in the Y coordinate. టార్గెట్ కాలం అనేది Y కోఆర్డినేట్ లో
క్లాసిఫై చేసి తర్వాత నేను SVM పైప్ లైన్ ని క్రియేట్ చేశాను. పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, మనం ఇలా ఒక డయాగ్రమ్ అనేది డ్రా చేశాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ I am fitting the model. That means I am training the model. Fit చేయడం అంటే ఏంటి, మోడల్ ని ట్రైన్ చేశాను. దెన్ I am predicting this feature. ఈ వాల్యూ నేను ఏం చేశాను, ప్రిడిక్షన్ అనేది చేశాను అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే we will implement the SVM linear classifier. So if you execute this program, you will get the same result like this. So this is about both linear and non-linear classifiers. The linear classifier will be used in the non-linear classifier also. First, the unsolvable problem will be converted into solvable problem. Then we use the linear classifier to segregate all the classes. Then that will be look like a non-linear classifier in the unsolvable space లో అది non-linear classifier కింద మీకు కానొస్తుంది. ఈ non-linear SVMs అనే క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేస్తామంటే యూజింగ్ కర్నల్ ట్రిక్స్ అనేటటువంటి SVM అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే కర్నల్ ట్రిక్స్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ ను ఉపయోగించి non-linear classifiers అనేవి వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఏం చేస్తారు, కర్నల్ ట్రిక్స్ లో నాట్ సాలబుల్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సాలబుల్ ప్రాబ్లం కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఫర్ linear classifiers. We see the scenario 1 and scenario 2 and scenario 3 and scenario 4, and for scenario 4 this one where outlinear will be present. So in the scenario 5 we introduces the non-linear classifier, and we will examine one example how the kernel tricks will be works. Kernel tricks అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో చూసాం. Then we will implemented the linear classification or linear classifier using SKLR ని ఉపయోగించి లీనియర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది చూసాము. సో జనరలీ సపోర్ట్ వెక్టర్స్ ఆర్ ద డేటా పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ నియర్ టు యువర్ హైపర్ ప్లేన్. ఈ హైపర్ ప్లేన్ కి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ ని సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ we use these data points instead of all data points present in your data set. మీ డేటా సెట్ లో ప్రెజెంట్ అయినటువంటి అన్ని డేటా పాయింట్స్ కాకుండా హైపర్ ప్లేన్ కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ ని డెసిషన్ మేకింగ్ లో లేదా ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్ లో ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఎనీ డౌట్?